ముందుగా శుభ్రపరచుకున్న చికెన్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. సరిపడా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. ఒక నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి. పసుపు వేసుకోవాలి. సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కుండ చికెన్లో పెరుగు వేయరు, కానీ నేను వేస్తున్నా ఎందుకంటే కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుందని వేసుకుంటున్నా. మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. ఈ మిశ్రమం అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలపాలి. ఈ మిశ్రమం అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకొని అరగంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి.